that comes into the trauma bay that's had significant trauma injury, they're going to have tissue damage as well as potentially shock, and that can lead to trauma-induced coagulopathy. Thì đây là một cái sơ đồ mô tả cái quá trình chấn thương. Thì chấn thương nó có thể gây nên tổn thương về mô và có thể gây nên tổn thương về sốc, tụt huyết áp. Thì tất cả những tổn thương này nó gây nên cái hậu quả cuối cùng có thể nói đến là cái tình trạng rối loạn đông máu gây ra bởi chấn thương. We'd say it's a vicious cycle. Once you develop underlying acidosis, the patient becomes hypothermic. You treat them with crystalloid. All of these factors can precipitate trauma-induced coagulopathy. Then again, feeds back. It's not just shock, but actually tissue damage that affects the actual coagulation cascade. Thì đây là một cái phác đồ cho thấy cái tổn thương theo dây chuyền từ sốc gây nên những rối loạn toàn chuyển hóa, hạ thân nhiệt, hòa loạn, tất cả những tổn thương đấy nó có gây nên cái rối loạn đông máu. Tổn thương về nhu mô thì nó gây nên những tổn thương về chức năng tiểu cầu, fibrogen và viêm, nó gây nên tổn thương đông máu. Talk about the triad of death trauma, underlying acidosis, hypothermia, coagulopathy. These can all contribute to mortality. Thì đây là cái tam giác về tử vong trong chấn thương. Đấy gồm có các tình trạng về rối loạn đông máu, về toan chuyển hóa, về hạ thân nhiệt và ba cái yếu tố này đóng vai trò chính trong tỷ lệ tử vong do chấn thương này. Obviously, we're treating the underlying problem. Patient's bleeding. We want to stop the bleeding, of course, but to actually manage the triad of death in terms of blood product administration, think of using FFP and carboxylated platelets on the coagulopathy part of the triangle, and then red blood cells helping with the underlying acidosis and hypothermia. We think of it that way. We need to solve the underlying problem, but in terms of managing coagulopathy and the actual blood loss that's occurred, this is how to think of this triad of death and how we address these three parts of the triangle. Trong điều trị chúng ta sẽ phải khắc phục từng cái vấn đề một. Ví dụ có mất máu thì chúng ta sẽ phải sẽ phải cầm máu lại. Còn đối với những cái tổn thương trong cái tam giác này thì đối với tổn thương đông máu thì chúng ta rối loạn đông máu thì chúng ta sử dụng huyết tương, dùng cái rô và dùng tiểu cầu. Đối với acidosis và hạ thân nhiệt thì chúng ta phải sử dụng cái khối hậu cầu. Another thing to remember is historically we thought that patients getting treated with transfusion therapy would actually induce coagulopathy. In fact, we looked at studies that a number of patients present to the emergency department in advance of getting any transfusion. They already may have early trauma-induced coagulopathy. Thì lúc đầu thì chúng ta nghĩ đến những cái rối loạn đông máu liên quan chấn thương này thì có thể gây ra bởi khi mà chúng ta điều trị cái truyền dịch tinh thể vào hoặc là truyền khối cầu vào thì nó sẽ gây nên rối loạn đông máu này. Nhưng mà thực tế theo những nghiên cứu mới đây thì cái hiện tượng rối loạn đông máu này nó xảy ra trước khi mà chúng ta trước khi mà chúng ta sử dụng những cái khối cầu và các chế phẩm đông máu này, và nó là cái bản chất của tổn thương chấn thương. This idea has been around for some time about damage control and resuscitation, and the idea that we need to be more thoughtful in our approach, not just providing red cells, but obviously plasma and platelets. Essentially all the components of whole blood, providing them to a trauma patient, not just replacing red blood cells as a priority, but having a stronger ratio between FFP, red blood cells, and platelets overall, and trying to minimize crystalloid use. Thì những cái bài báo, những cái tạp chí, đặc biệt là tạp chí chấn thương 2010 đưa ra những cái nghiên cứu chúng ta khuyến cáo sử dụng cả khối cầu, cả plasma, cả tiểu cầu và coi như một cái thành phần máu toàn phần để làm giảm cái tỷ lệ tử vong trong chấn thương, thay vì chúng ta chỉ truyền mỗi cái khối cầu như chúng ta đang thực hành. So this is one definition. We consider what qualifies as a massive transfusion.
two columns here on the left, obviously adult patients, on the right, pediatric. Some would say at least 10 units of red blood cells administered within 24 hours, or more acutely, at least 4 red blood cell units given within an anticipation of giving more within an hour. Other definitions are at least 50% of your total blood volume within 3 hours, or continual blood loss of at least 150 milliliters per minute. All these would consider that you would want to initiate a massive transfusion protocol. Thì đây là cái định nghĩa về cái truyền máu khối lượng lớn. Bên trái là định nghĩa về người lớn và bên phải là định nghĩa về trẻ em. Thì những cái khối lượng lớn ở người lớn thì gồm 4 cái tiêu chuẩn như trên hình bọn tôi đã dịch để trong tài liệu các bạn có. Đấy là khi truyền lớn hơn 10 đơn vị mà khối ung cầu trong vòng 24 giờ, hoặc là truyền lớn hơn 4 đơn vị khối ung cầu trong vòng 1 giờ, hoặc là thay thế lớn hơn 50% thể tích máu trong vòng 3 giờ, hoặc là vẫn tiếp tục mất lớn hơn 150 ml trên phút. Based on percentage of total body volume, not quite the same, but the same concept. Either the same, the amount over 24 hours, or the amount provided is greater than 10% of the volume per minute, or within 3 hours at least half of your total blood volume. Thì đối với trẻ em thì cái số lượng nó không quan trọng, mà cái quan trọng đấy là cái phần trăm so với tổng thể tích tuần hoàn của trẻ. Thì đấy là lớn hơn 100% thể tích truyền lớn hơn 100% thể tích tuần hoàn trong vòng 24 giờ, hoặc là lớn hơn truyền lớn hơn 10%, vẫn còn mất máu lớn hơn 10% trong vòng 1 phút, và hoặc là thay thế lớn hơn 50% trong vòng 3 giờ. So in essence, when we think of massive transfusion protocol, it's not just administering a lot of blood products, it's a system. It's a system-wide approach in your institution to try to make that patient receive blood products more efficiently. So it's really coordination of care, not just between the blood bank and the ER, but the whole system, and that anyone that's going to be managing that patient being able to understand very quickly, A, this patient qualifies, and B, how do we get the blood to the patient and the blood products more efficiently. Thì cái phác đồ là truyền máu khối lượng lớn này thì không phải chỉ mỗi cái ly máu và truyền máu, mà đây là cái quy trình mà có sự phối hợp giữa rất nhiều cái đơn vị, toàn bộ cái hệ thống, từ ngân hàng máu đến người nhận, đến bác sĩ điều trị. Nói tóm lại là toàn bộ hệ thống để giúp cho cái vấn đề tiếp nhận các đơn vị chế phẩm máu một cách nhanh nhất và hiệu quả cho bệnh nhân. The easy way to think of it is having a standard protocol to avoid delay in getting the patient what they need. Cái vấn đề là chúng ta sẽ phải tạo nên những cái phác đồ, những cái quy chuẩn để chúng ta thực hiện theo từng bước một, để làm sao rút ngắn được cái thời gian. When this has been studied, after it's been implemented, there is suggestion that patients have better outcomes in terms of mortality or decreased morbidity if they've got a standard protocol and they qualify for massive transfusion protocol. Thì những nghiên cứu đưa ra tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ tàn phế đều giảm khi mà chúng ta có một cái phác đồ chuẩn và làm theo phác đồ. There's a couple different predictor tools to allow us to decide, is the patient in front of us, do they need, a massive transfusion protocol? And the one on the right, what we call ABC, I think is probably the easiest in terms of looking criteria. And basically, you have any 2 of the 4 listed here, you would qualify and say there's a high likelihood that this person would require a massive transfusion protocol. Presence of penetrating trauma, systolic blood pressure less than 90, heart rate greater than 120, or positive abdominal fast on sonography. So you're any of 2, pick 2 of those, and the prediction is that this patient would likely qualify. Pretty simple to do, not as complicated as the one on the left, which actually requires lab work, and base access, which may take more time to come back. The idea is that there's tools out there that can help us decide whether we think this person should qualify, or the likelihood of requiring a massive transfusion protocol in the near future. Thì đây là 2 cái bảng tiên lượng để xác định là bệnh nhân có cần cái
nên cần thực hiện cái phác đồ truyền máu khối lượng lớn hay không, thì cái bên phải là cái bảng điểm nó phức tạp hơn, gồm những cái yếu tố về hemoglobin và về bazơ dư và những cái huyết áp, động mạch, tâm trương, nhịp tim, vân vân. Còn cái bên trái thì chúng ta dựa vào những cái yếu tố lâm sàng của bệnh nhân là chính, bên phải thì nhiều cái yếu tố cận lâm sàng hơn. Thì cái bên phải chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận hơn so với bên trái. And I think the qualified penetrating trauma in the chest. That's your abdomen, the thorax. Not any penetrating trauma. Cái bên trái thì dùng cho lồng ngực là chính, còn bên phải thì dùng cho tất cả. This is a great resource. I highly recommend to read this. I got a lot of information for the lecture from this document, but it's a standard document with American College of Surgeons, the ACS, TQIP. It's basically the trauma quality improvement program that they developed. They wrote this document to give guidelines. It's got a lot of excellent up-to-date resources in it, and it pretty much walks you through at an institutional level how you would develop your own protocol. Đây là cái guideline hướng dẫn của một cái hiệp hội chấn thương, hiệp hội cải thiện chất lượng chấn thương. Trong đó thì nó có cái nội dung về kiểm soát chảy máu khối lượng lớn này. Nó cũng hướng dẫn cho các bạn để tự xây dựng những cái phác đồ riêng của các bạn. And it's free and it's online. Và cũng là một cái phác đồ free trên internet. So two different ways to think of when you're initiating a protocol. There's what we call the Empiric Approach, which is basically predetermined ratios of blood products that you would give, versus what I'll talk about next, which is a tailored approach. You actually take a blood sample and you actually analyze it for how coagulopathic you are and adjust the ratios on your own. This is what's done much more commonly. A lot of institutions don't have the equipment, and I think it's a select number that would actually do the tailored approach. But the idea is you're basing your administration of blood products based upon a predetermined ratio. And we'll talk a little bit about some of the studies that are out there to look at what is the best ratio to use. I don't think we have a final answer, but we've got more information than we did just a few years ago. Đây là cái phác đồ truyền máu khối lượng lớn theo kinh nghiệm. Nó dựa vào tỷ lệ truyền giữa các chế phẩm máu gồm có bạch cầu, plasma và tiểu cầu. Thì cái tỷ lệ nào thì dựa theo nhiều nghiên cứu khác nhau thì nó sẽ khác nhau, và có rất nhiều cái tài liệu đưa ra những cái tỷ lệ, thì chúng ta sẽ nghiên cứu về tỷ lệ ở phần sau. So the way to think of this is when you initiate your master transfusion protocol in your hospital, someone would be calling the blood bank. The blood bank is going to start delivering usually one cooler at a time, a portable cooler, just like you're having a picnic, except there's blood in it. They bring it to you, and it's a predetermined ratio of red cells, fresh FFP, and platelets. And they will continue to give you one every 15 minutes until you decide to say stop. So this idea is once you initiate the protocol, there should be a chain of events that continue to happen until you decide that the protocol can stop. Thì cái phác đồ tiêu chuẩn đấy thì khi mà bạn xác định là bệnh nhân cần sử dụng cái truyền máu khối lượng lớn này thì bạn sẽ cứ gọi cho cái ngân hàng máu. Ngân hàng máu nó có những cái gói đóng sẵn đấy, gồm cái tỷ lệ nhất định về hồng cầu, tiểu cầu và huyết tương theo một tỷ lệ đã có sẵn rồi. Thì mỗi cái đấy nó đóng gói và nó sẽ chuyển vào. Sau mỗi 15 phút thì người ta sẽ yêu cầu bạn xem có cần chuyển thêm, đến lúc nào bạn từ chối không phải chuyển nữa thì sẽ dừng. I think the important thing to realize is this predetermined ratio, the ultimate goal is trying to prevent coagulopathy from developing, right? If we are not providing enough blood products, just red cells, but not enough FFP and platelets, more likely this patient may develop coagulopathy. So this predetermined approach and ratio is trying to prevent coagulopathy from developing. Thì bạn sẽ phải tuân thủ những cái tỷ lệ về hồng cầu, bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu và huyết tương để phòng tránh những cái rối loạn đông máu. Nếu bạn chỉ truyền mỗi cái hồng cầu không thì bạn thể gây nên những cái rối loạn đông máu sau chấn thương. And as David mentioned earlier, in terms of we have different levels of trauma care in the U.S. We call level 1 trauma center, which is the highest level of care. Level 2, second tier,
both of them are required to have an empiric massive transfusion protocol in place. This has become the standard, and this is something that's happened just within the last few years. Thì như các bạn như đã nói phần trước, ở hệ thống của Mỹ thì họ sẽ chia làm những cái trung tâm chấn thương cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì đối với cấp 1, cấp 2 thì bắt buộc chúng ta sẽ phải có cái phác đồ chuyển máu khối lượng lớn theo tiêu chuẩn. So I'll talk less about this, but the other approach, as I mentioned, the tailored approach, is called goal-directed. It's taking a blood sample, doing what's called a TEG or thromboelastography, which is basically looking at how the blood is coagulating, looking at the pattern. It's a special machine, and basing your administration of blood products, particularly your FFP, based on the lab results, rather than just giving a predetermined ratio. Most hospitals don't use this, only select numbers do. But the idea is that this is an alternative way to gauge how to administer additional products or change a ratio. Thì một cái phác đồ khác ngoài cái phác đồ điều trị theo kinh nghiệm, đấy là phác đồ điều trị theo mục tiêu. Phác đồ điều trị mục tiêu thì chúng ta sẽ sử dụng những cái máy móc hiện đại hơn. Đây đấy là máy TEG và Rotem. Thì sau mỗi lần truyền máu thì chúng ta sẽ xét nghiệm ngay lập tức để xác định xem là bệnh nhân cần chế phẩm nào để bù, đấy là tiểu cầu hay là huyết tương tươi đông lạnh. Thì cái tỷ lệ nó sẽ không theo tỷ lệ truyền thống mà bù bò nữa. Và cái này sẽ yêu cầu những cái máy móc thiết bị cao hơn, và hầu hết bệnh viện Mỹ cũng chưa sử dụng theo các phương án này. In the future, we may have a better idea which approach is better. There's not been many randomized controlled trials yet comparing the empiric approach versus the tailored approach, but that may change in the future. Thì trong tương lai người ta sẽ làm những cái nghiên cứu so sánh giữa hai cái phác đồ theo kinh nghiệm và phác đồ theo mục tiêu như trên. So the current recommendations in terms of ratio with the empiric approach would be that you start with a ratio of either 1-to-1 or 2-to-1, meaning your red blood cells, 1-to-1 with plasma, or 2 red blood cells units for every 1 of plasma. And then for every 6 units of packed cells, you're giving a unit of platelets. But the idea is that you have this, in your institution, you have the predetermined ratio in your protocol already. And that's what you would continually be using. You're not adjusting it as you go along. It's part of a fixed empiric approach. Thì theo những cái khuyến cáo đưa ra thì cái tỷ lệ truyền máu giữa khối cầu và plasma là 1-1 hoặc 2-1. Còn sau mỗi cái 6 đơn vị khối cầu thì sẽ phải truyền một cái đơn vị bồ cầu cắn tách. Thì cái tỷ lệ này thì sẽ phụ thuộc vào từng cái protocol chuẩn của các bạn tự xây dựng. As I mentioned earlier, a cooler coming every 15 minutes with these blood products in that ratio. And the goal is to essentially say always have one cooler ahead of what you need. So you're not waiting, you're not delayed in administration of the next. Again, these products you're putting in very quickly, usually in a pressure bag, a warmer. You don't want to be waiting 30-40 minutes for the next cooler. The blood bank should be keeping up and quite honestly be one cooler ahead of what you need. That's the goal. Thì theo phác đồ đấy thì cứ mỗi 15 phút thì cái ngân hàng máu sẽ phải vận chuyển một cái gói cho các bạn, và tiếp tục 15 phút tiếp theo thì ngân hàng sẽ tự động chuyển tới, chứ không phải là chờ các bạn gọi đến và chờ thêm một thời gian nữa từ lúc các bạn gọi đến lúc ngân hàng máu chuyển sang. The way to think of this from start to finish, again, patient comes in, your first approach is going to be managing the hemorrhage. Obviously, surgery may be indicated, or localized treatment in the emergency department itself. It might involve, obviously, embolization, interventional radiology, or even endoscopy, depending on the type of bleeding. A lot of times, too, to mention, we're focusing on trauma, but this protocol is used for massive hemorrhage. It might be upper GI bleed. There could be other reasons that you would be initiating the protocol. The idea is you want to address the primary cause of bleeding initially, first and foremost, and then begin to assess how much blood products you may need and whether they would qualify for a massive transfusion protocol. And then initiating it, and then beginning to provide blood products. This is the sequence to think of here. Thì cái phác đồ xử lý đối với bệnh nhân chảy máu, đây không phải chỉ mỗi chảy máu trong vết thương mà nó còn chảy máu trong những bệnh lý nội khoa khác, đặc biệt là chảy máu tiêu hóa. Thì
thì chúng ta sẽ phải xác định cái việc chảy máu và sử dụng những cái phương pháp để cầm máu, phẫu thuật, đông máu và dùng chụp mạch để can thiệp hoặc là nội soi. Và sau khi mà cầm máu xong chúng ta sẽ chúng ta phải nghĩ đến cái điểm mất máu để chúng ta xác định. Sau đấy thì chúng ta sẽ tiến hành bù máu theo phác đồ chuyển máu khối lượng lớn. The key message here to be successful is about communication, right? And if this patient starts off downstairs in our emergency department, when we call the blood bank to initiate the protocol, it's very important to have one designated point of contact in the ER. Typically, it's either the primary nurse that's caring for the patient or the charge nurse in our hospital. They'll be communicating with the blood bank. And then the idea of having one contact, they usually have a phone, so they can communicate. The blood bank knows how to talk to this one person. So if the patient goes up to the OR, they can communicate back to say, the patient's no longer down in the ER, send the next cooler up to the operating room or to the intensive care unit or to the embolization suite. The idea is if there's not good communication, those coolers may not end up where they need to be if you're going to continue to manage the patient and they start moving from one point in the hospital to the other. So communication is key, and regular updates between the blood bank and the primary contact are essential. Cái vấn đề trong cái phác đồ truyền máu khối lượng lớn này đấy là vấn đề về giao tiếp giữa các đơn vị, đặc biệt là ví dụ như bệnh nhân đang ở khoa cấp cứu thì sẽ có một cái y tá nhất định phụ trách kết nối trực tiếp với lại cái ngân hàng máu để tiếp tục nhận những cái đơn vị máu. Còn khi mà bệnh nhân chuyển sang thì sẽ chuyển sang, ví dụ như chuyển sang phòng mổ thì sẽ phải bàn giao cho một người khác, và trong mỗi một đơn vị thì chỉ có một người nhận kết nối với lại ngân hàng máu, kết nối trực tiếp. So we think of short term and long term. The way to think of this is likely during the active resuscitation phase, when you're actually transfusing, typically in the emergency department, thinking of hematocrit between 20 and 24, platelet count of at least 50,000, unless there's concern for CNS injury. Then you could aim for 100,000. Again, I know our units are a little different. Fibrinogen greater than 100, and then obviously looking at our both PT and PTT. As opposed to longer term, this would be over the course of 24 hours. So we have acute and long-term goals. This is something to think of as a starting point. Thì khi mà chuyển máu xong chúng ta sẽ có những cái mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu dài hạn. Mục tiêu ngắn hạn trong vòng 24 giờ. Đấy là cái vấn đề về hematocrit lớn hơn 20 đến 24%, tiểu cầu lớn hơn 50.000 và những cái fusion APT và PT, và cái mục tiêu dài hạn hơn là cái bên phải kia. So I work with two other physicians in our hospital medical direction for our helicopter program. We have 7 aircraft that work around our state that bring patients to multiple hospitals. We see a lot of trauma patients, and they've developed a new protocol set that came out that began in our part of the country, the southeast, on administering blood, both red cells and FFP, to patients in the field, in the helicopter that qualify before they arrive at the hospital. So we recognize that trying to provide patients that are in hemorrhagic shock with blood products earlier, we believe is beneficial to their care. Sometimes it may take even 30 or 40 minutes, even by helicopter, to get from the scene to the actual trauma center. So we believe initiating this care in a select group of patients may benefit them. And that's why I've shown the protocol here. This is something that started about 2 years ago. And the biggest challenge we had in years past was we couldn't figure out a way to get blood products to each of our bases remotely. And then FedEx solved that problem over time. They can actually ship blood products, and then we keep them for a short amount of time, and if they're about to expire, we ship them back. So we have a continual supply chain. That didn't happen until about 2 years ago. So we have the ability to remotely store blood at each of our helicopter bases and have it available in the helicopter if it's needed. So it's a new protocol, less than 2 years old, but something that we feel is beneficial, and there's data that's come out since the protocols began to show benefit with FFP in the field alone. Thì
cái vấn đề ông đặt ra đấy là truyền máu. Ở Mỹ thì những cái hiệp hội vận chuyển bằng cái máy bay ấy thì thời gian vận chuyển nó rất là kéo dài do cái quãng đường nó xa ấy. Thì cái phác đồ chuyển máu kéo dài này sẽ phải đưa đến tận nơi bệnh nhân nữa. Thì trên mỗi máy bay nó sẽ có những cái chế phẩm máu để đưa truyền vào bệnh nhân nhanh nhất có thể. This slide here, I think, is just summarizing what they looked at. There is variation between institutions. I think the key in terms of the ratios, what's more probably important is that whether it's a 2-to-1 or 1-to-1 ratio, until there's more data, there's not data that suggests one is better than the other for long-term mortality, but that you have a protocol. And as I mentioned earlier, it's essentially a requirement in the U.S. in the highest level trauma care, level 1 and level 2 trauma centers, that they have an established protocol. This is pointing out that there's variability in each protocol. There's not one standard universal protocol that's agreed upon. But hopefully with time that may get defined with more randomized control trials, we may have a better understanding and less variability. Thì những cái phác đồ truyền máu với lượng lớn có thể là 2-1-1 hoặc 1-1-1, thì chúng ta cho thấy cái outcome kéo dài của nó thì cũng không khác biệt giữa hai cái phác đồ này. So 2 trials just to go real quick. This is the PROMET PRO TT trial that was looking at the ratio of plasma and platelets was shown early on to decrease short-term mortality relative to red blood cells, but longer-term mortality was not seen to benefit. But this idea that we don't fully have all the answers in terms of what's the exact ratio, what's the most beneficial, but we believe it should be closer to 1-to-1 or 1-to-2, not 1-to-6. You know, in years past we would give 6 units, or I should say 6 units of red cells. It's about to hand off the mic. Simple answer is we don't have all the ratios. We don't know what is the best, whether 1-to-1 or 1-to-2. They both seem to be much better than what we've been providing in the past, which historically was a lot of red cells and then episodically giving FFP and or platelets. Như chúng ta đã biết thì cái tỷ lệ của nó thì thay đổi theo thời gian. Thì trước đây người ta thường sử dụng là 1-1-6 là gì đấy, thì hiện nay chúng ta làm 1-1-1 hoặc là 2-1-1. Thì về cơ bản thì những cái nghiên cứu sau này thì chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả của cái việc mà truyền và tỷ lệ nó tương đương nhau thì nó tốt hơn, thì nó gần với cái máu sinh lý của chúng ta hơn. And this is another trial with some of the same authors, again looking at the ratio, and essentially same type of message. Whether you use the 1-to-1 ratio of plasma platelets and red cells or 1-to-1 ratio, there wasn't significant long-term mortality differences between the two groups. Though they did mention that the 1-to-1 groups seem to have hemostasis achieved earlier. Fewer deaths within the first 24 hours, so they thought that was worth mentioning. Đây là một cái nghiên cứu tương tự như vậy, nói về cái so sánh giữa tỷ lệ 1-1 và 1-1-2 thì thấy rằng là cái hiệu quả của hai nó tương đương nhau, nhưng mà nếu mà chúng ta truyền 1-1 thì nó sẽ tốt hơn về các cái rối loạn về điều chỉnh các cái rối loạn về đông máu, thì đấy là một trong những đích rất quan trọng của truyền máu. Real briefly, TXA obviously considered important to provide, particularly the first 3 hours. There's obviously a lot of studies about that. So it's not just administering an master transfusion protocol and obviously managing an underlying cause of trauma, but considering TXA if the patient qualifies. There's been a lot of data more recently suggests giving it. We give it in our aircraft as well. Again, trying to minimize the damage from developing trauma-induced coagulopathy in the field. Đối với cái transamin thì chúng ta biết là mình đã sử dụng khá lâu về cái câu chuyện mà sử dụng transamin rồi, nhưng mà các cái nghiên cứu gần đây thì đây là một cái nghiên cứu mà cho thấy rằng là cái việc sử dụng transamin là có hiệu quả trong vấn đề mà cầm máu, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta phải giữ cho cái transamin nó sớm, vì là cái cơ chế bệnh sinh ở giai đoạn đầu nó rất là quan trọng, do đó mà cái việc sử dụng đúng cơ chế bệnh sinh nó sẽ ảnh hưởng đến tiết lợi của bệnh nhân.
And one thing we learned when we initiated the protocol in the helicopter was sometimes the transport times might be 20 minutes, or even less in the aircraft, and they're starting to give blood products and then trying to give TXA. Sometimes there's not enough time to give everything with one nurse, in the back of the aircraft. So sometimes the question would always be, what's the higher priority? And I think the answer is we don't know, but combination of blood products as well as PXA as soon as possible into the right patient is probably the right answer. But sometimes in a trauma center you have more hands, you can be doing it simultaneously. One set of hands sometimes it's hard to do in a short amount of time. Đối với một số cái bệnh nhân mà chúng ta cần phải chuyển nhanh, ví dụ người ta phải chuyển bằng máy bay trực thăng chẳng hạn, thì cái thời gian vận chuyển có thể rất là ngắn, chỉ có mấy chục phút thôi. Thế nên nếu mà mình mà lại loay hoay cái chuyện mà lại lấy máu rồi dùng transamin chẳng hạn, thì đôi khi nó mất thời gian thậm chí còn lâu hơn. Chính vì vậy nên là trong cái bối cảnh lâm sàng thì tùy theo bối cảnh, ví dụ bạn thấy cái thời gian vận chuyển nhanh ấy, thì bạn có thể chuyển đến các cái trung tâm về cấp cứu chấn thương thì họ có đầy đủ nhiều người đó thì họ giải quyết được. Còn nếu như mà bạn loay hoay ở hiện trường mà mất thời gian lâu thì bạn có thể nghiên cứu về vấn đề truyền máu cũng như là transamin. Jump the slide. So I think summary slide here is covered, talk a little bit about the pathophysiology, conventional abuse, particularly the coagulation cascade, and this triad of death, trying to reverse that. Always thinking of the underlying problem, stop the bleeding, priority number one. Though it may be not just surgical answer, it might be an endoscopic, like you say, damage control surgery. Patients that come in that are very acutely ill, they may defer longer surgery to get the patient stabilized in the SICU and then go back and do additional surgery later. This idea of trying to avoid this triad of death and using a standardized approach with the massive transfusion protocol, we believe is enough data to support this is better for patient outcomes, and obviously trying to prevent that coagulation cascade from getting out of control. We talked about the different approaches. Again, most hospitals are using Empiric. They're required to have a massive transfusion protocol. There are called 111 trauma centers in the U.S. And that's, that reference document I mentioned earlier is probably everything you need is in that document in terms of how to start and where to think about it, developing your own. Tóm lại thì chúng ta biết được cái cơ chế bệnh sinh rất là quan trọng của vấn đề mà mất máu thì nó sẽ gây ra một cái hiện tượng là có một cái tam giác mà gây chết người. Thì chúng ta biết là để mà dừng cái quá trình mà vòng xoắn bệnh lý đó thì chúng ta phải chuyển máu càng sớm bao nhiêu càng tốt. Về nguyên tắc ấy thì trước khi truyền máu chúng ta phải nghĩ đến cầm máu trước, bởi vì nếu mà chúng ta truyền vào rồi máu nó tiếp tục chảy ra thì truyền vào chỉ là vô nghĩa. Thì khi mà nói về cầm máu thì không có nghĩa là chỉ dừng lại để yêu cầu bác sĩ có vai trò của bác sĩ phẫu thuật, mà có nhiều bác sĩ khác, ví dụ như là về nội soi cả được, hoặc là cầm máu, những cái cầm máu thông thường đều được đặt ra trong vấn đề liên quan cầm máu. Sau khi cầm máu xong rồi thì chúng ta nghĩ đến vấn đề truyền máu. Thì truyền máu với những trường hợp bệnh nhân mất máu nhiều mà chúng ta cần phải truyền máu ồ ạt hay là truyền máu khối lượng lớn ấy, thì chúng ta nghiên cứu là